Meine geladenen Gäste, ich bin aus eurem Zimmer fix und wir sind hier beim 425. keine Ahnung, Ferium in Gloucester, dem größten Ereignis, wo nur die erlesensten Teilnehmer von Lady Murin eingeladen worden sind und ihr gehört scheinbar auch dazu. Ja, liebe Leute, wir sind in Gloucester, partout. Unser Ziel war es ja hier die Glocke zu läuten. Und davor schauen wir uns aber hier den schönen Ball an, auf dem wir hier eingeladen werden. Murin hat ja hier ihre seltsamen Pläne. Und nun, liebe Leute, haben wir letztes Mal mit Bargen geredet. Sehr interessant. Wir haben sie kurz davor bewegt, in unsere Welt zu gehen. Aber wie gesagt, liebe Leute, meine Quartz haben dafür auch nicht gereicht. Und nun schauen wir mal, was uns hier erwartet. Sorry I'm late. It took me longer to get than I thought. Was the barges that just started leaving? Looks like whatever she wanted just have been pretty serious. She didn't challenge you to a duel or something, did she? Well... I see. Sus is thinking about immigrating to proper monastery. That's something I hadn't considered. But it's just the kind of big, bold thinking I'd expect from her. Definitely an idea worth pursuing. I wish I could have been there for that discussion. So, what did you tell her? That was as far as we got. It's a dangerous topic to discuss here. She's asked us to come to Manchester to talk it over. What do you think, Ron? Manchester, huh? Not sure I like the sound of that. The rule of barges domain is survival of the fittest. The very little dog eat a dog, a world where weak are just meant for the strong. I'm not talking natural laws here either. This is something everyone here truly believes. In Manchester, the weak offer themselves up to the strong. And the strong nothing of exploiting the weak. The very idea of fighting for their lives never even crosses their minds. Gloucester's fate domain is designed to let the weak and strong coexist as on equal footing. But Manchester is all about letting the strong do whatever they like, the weak be damned. Still, if you're absolutely positive that barges won't try to attack you there, then I suppose you could pay a visit. Das wird so schlecht laufen. Baggy didn't seem like she meant us any harm, but she also definitely a carnivore. Baggy, but das hört sich gut an. Sure, she did decide to eat us. There wouldn't be anything we could do to stop her. Not really. You know the stories about the Black Dog Duchess, right? Barges has taken a number of lovers over the years, but none of her relationships have lasted very long. They say she marry her, then a boyfriend, and bring him back to her mansion. And by the next day she have him eaten a whole. The only creature in all of Britain who eat fairies are the black dogs and barges. She may struggle against her nature, trying to be civilized, but those instincts always win out eventually. Haben wir bei Wood was gesehen. There's a reason she's so widely feared. I really can't endorse this plane. Oh, that's why she caught the Black Dog Duchess. Come to think of it, Mike said something about her too. Gawain of many loves. Gawain the glutton. The hungry, never satisfied. She'll take a lover one day and then eat him up next. Oh, she seems pretty sincere to me, but I guess that could just be part of her nature as a fairy. Let's forget about barges for now. We still have an objective here and we should focus. The bell's tower right next to the hall. In fact, we can sneak in here from the terrace. I think it would be best if we handle that now, before the ball ends. Are you ready, Artoria? Yeah, okay. After everything else that's happened, I'm not even nervous anymore. Come on, Maxie. Let's go ring the third bell. Yeah, es wird der Fall sein. Emigrating, huh? What a clever idea you've had, Barges. And just after you burned down the Welsh forest, too. Na, das dachte ich mir, also. Ich meine, klar, sie ist ja wirklich einfach nur ein Soldat. Sie macht es ja nicht aus Spaß oder so, sie macht es ja wirklich einfach, weil sie befohlen wurde. Aber ganz ernsthaft, Leute, Oberon verzeiht ihr das nicht. Bin ich mir sicher. Bell Tower, 3rd floor. Looks like that the Merlin Magecraft finally made to come in handy. Nice work with that, Locatoria. You did a hell of a job, like a modern day Nezukozi or Jirei. I don't know who those proper human histories as fairies are,
but something about their names tell me that wasn't a compliment. Now that you mention it, there are lots of fairies who love to play pranks, but I've never heard of one who likes the money. Of course you haven't. Ordinary fairies would never have a need for money. It's only because Mon created currency that Fairy Society started building banks to keep the property safe, and why lockpicking was developed in the first place. It's not easy to open human-made safes with fairy sacraments alone, so now we have a lockpicking. Oh, wir Menschen färben schon richtig gut ab. Merlin said something something about these skills being useful on a journey like mine. Ich finde es ja immer interessant, weil sie immer über Merlin redet. Woher kennt sie Merlin? Hat Merlin sie ausgebildet? Und ich meine, Merlin ist ja eingesperrt, aber der kann doch jetzt ja in den letzten 16 Jahren eingesperrt werden. Kommt denn, think of it, I never did ask her about Merlin. Artoria, you said Merlin fought your magecraft, right? Did he live in Tentacle too? Actually, I've never seen him in person. Only heard his voice whenever I was by myself. Ah, klar, von seinem Turm am Ende der Welt spricht er. He said he'd been imprisoned by a scary queen, but that he could still teach me magecraft if I didn't mind distance learning. So that's how I learned the basics of magecraft. Everything else I basically come up with my own. I see, that sounds a lot like what happened with proper human history, Artoria. By the day her adoptive father taught her the ways of knighthood, and when she was asleep, Merlin taught her what she would be known to her king. Yep, that part is more or less the same here in Fairy Britain too. Hang on. Are you all hearing that chatter too? That theorem you saw below was child's play. A fancy illusion, nothing more. But this is close as us, the city of trends. Oh nein, Brands and joy. It needs more than a party to liven things up. It needs excitement, stakes, parties, drama. Oh nein, Leute, wir müssen fighten. Oh nein, Leute, es ist wieder die Kampfarena. Wir sind wieder da. That is why I prepared a once-in-a-lifetime show for all of you to enjoy. This audition will decide the truly queen. The winner of this battle will judge Fairy Britain Welfare. Oh nein, wir müssen so wieder gegen Sif kämpfen. Now get ready to howl with laughter and gasp with envy, because it's time for the main event. Es war so klar. Well, das Masquerade Camp Room. Es ist so schön, dass hier... Nee, das ist ein Summer-Event, ist die Musik. Ich dachte gerade, das Seraph, aber trotzdem Summer-Event. I knew you were up to something like this, Murian. Allow me to introduce the contenders once again. Up on the stage now, we have one of the hottest couples in the land. Tamlin Tristan, Her Majesty's beloved daughter, and Lord Beryl Gut, Her Majesty's fiance. Wer tötet es? The opponent is the wind of change, sweeping across Britain itself, and is Professor's savior. Artoria, the child of prophecy, and Lord Maxi, the fallen mage. It will be here on stage, and Tristan and Artoria's fated showdown begin. And I'm also told that Lord Beryl and Lord Maxi have even deeper connection. Jo Leute, ich werde ihm die Leber, die er gefressen hat hier von Mudwars, ich werde etwas Ähnliches mit ihm machen. Ich werde ihm nämlich ganz leicht seine ganzen Gliedmaßen abschneiden. Also Canis werde ich das machen lassen. Und ihm die dann nochmal am Mund stopfen, Mann. Der Typ, Mann, der muss so leiden, Mann. Can I think of a better matchup? I certainly can. Now come on the stage. Whatever I may think, Gloucester's spell will not reject one capable of defeating Tamlin Tristan. This is amazing. Trust Lady Murian to give us what we didn't know we wanted. Lady Tristan means business this time. That's a traditional common fairy outfit I've ever seen one, and I have. Oh my gosh, no matter how many times I see Beryl. God, there's just something indescribably wonderful about him. Ihr seid alle so Arschlöcher. Nee, wer den nur akzeptiert. Nein, will gar nicht lesen. Das ist der Typ ist Abschaum. The child of prophecy must be quite a looker too, seeing how she defeated Lord Woodward. I can't wait to see the Savior of Britain looks like. Dann listen to the Artoria. Sie verzieht sich schon wieder. It's a late. She's already trying to sneak away. Get back here, Artoria. There's no getting out of this now. No! Let me go! I can do this! This is I can! Just kick her onto the stage. It won't matter once she's up there. I know how Artoria feels. Keine Chance. Uh-oh. Moran, a stage like this has gotta have a dressing room, right? Where's it at? Well, if it isn't Muramasa, I'm glad you're still alive as well.
Yes, there's a dressing room behind the stage what is about. Great. Give us a minute. Hey, Maxi, come on a second. Huh? Oh, Leute! It's Spirit Ascension time, Leute! Ah, man. Where did they go? Are they seriously not gonna fight after we went all of this trouble? Of course not. Nobody in their right mind would ever fight me. This isn't like the last time. There's no rule against magecraft. I'm wearing a much more glamorous outfit, and I've got here with me. It's a shame I won't be able to cut that cheeky tongue off her house, but I can live with watching her run off with her tail between the legs. In fact, I actually feel sorry for her. I mean, can you imagine anything more hilarious than a pathetic low-class fairy being paraded around as the child of prophecy of all things? You couldn't find anyone more miserable in all of Britain. Bla, bla, bla. Oh, hey? Deine Mama ist noch miserabler. Oh, dein Papi genauso. We'll just see about that. Hä? Leute, nun ist meine Casterdame bereit. Ladies and gentlemen, Kirschtaria is on the road. No, Artoya, smile. Komm, jetzt legen wir los, Mann. Right, okay, deep breath. Well, you said you're a bit, Tristan, but what's with the total obscene outfit? I'm Artoria, the child of prophecy, and on my honor as a caster, I'm going to ring the bell of Piltrap, whether you like it or not. Try to get in my way, and I cut you and those tasteful extensive pieces down to size. Oh! Kitty's got class. Still, I didn't think you'd know a decent high heel if I stepped on you. What all this big talk is going to be losing much more embarrassing. I feel so sorry for you. Sure, but that doesn't mean I'm going to spare you. Huh? What, you actually think you're stronger than me? Oh no, I actually feel kind of bad. Yeah, this is hard. I really do have nothing but pity for you, you know? You've had plenty of practice running home and crying to mommy, right? I mean, I think so, since this will be your second crack at it. No, it won't. You're the ones who are gonna be crying after I tear you apart. Ouch, Tristan can't hold a candle to her trash talk, huh? Guess it's hard to compete with someone who used to bottling up her frustration. Anyway, I would have liked to chat with you a little more, Maxi, but since this is a 2-on-2 battle, well, it wasn't never gonna go any other way, right? Personally, I think this is my very first fighting as master, and I'm going up against a seasoned veteran who's defied death more times than I can count. So I plan on treating this as a learning experience. Let's enjoy each other, shall we, Kohai? Du Misskröte, glaub mir, wir werden dich so derbe hart irgendwann fertig machen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, Mann. Es wurde noch nie eine Person in irgendeinem Lostbelt, in irgendeiner Variation, in irgendeiner Welt so fertig gemacht wie du. Da kannst du echt drauf wetten, Mann. Beryl, du und dein Dreck-Servant, den ich absolut abgrundtief hasse, aber der mega hot ist. Möchte es nur betonen. Wie gesagt, man muss immer das Positive finden. So hart platt werden nicht machen. Also, Zeit für unsere Quencher. Oh, die Musik ist cool. Master Ist mir nicht wurscht, was du für Assi-Dreck hast. Ich bin fucking nochmal Kirschtaria, der Gamechanger hoch 10, Mann. Und du Misskröte, glaubst du, kannst mit mir anlegen, Mann. Ich hab hier schon Child of Prophecy Sachen gemacht, bevor du überhaupt gelegt hast, wie du deine hässlichen sadistischen Pläne machst, Mann. Unser Outfit steht ja. So, die Animation hat irgendwie gerade nicht gepasst, aber egal, so. Passt! Draufhauen! Spür ich gar nicht. Oh, wieso haben wir einen Curse? I don't know. I don't
care, würde ich eher sagen, liebe Leute. Liebe Leute, jetzt ist Storytime! Oh mein Gott, mir fällt gerade auf, dass Castor echt ein mega guter Solo-Surfer ist. So nebenbei. Ja, okay, klappt nur, wenn Gegner nur einen Hit haben, Mann, aber trotzdem. Ich meine, du hast ja kein Heal. Aber man könnte den Komenko geben. Das ist echt nett. Also wir machen aber ganz relaxed weiter, oder? Bis zum bitteren Ende. Aber es wird echt schwerer. Weil beim letzten Mal war das ja echt easy. Da hat es ja irgendwie 20.000 Leben oder so gehabt. Und ihr seht, jetzt kämpft sie schon deutlich ernsthafter. Und nicht darunter fallen unsere MP-Gains weg. Das heißt, wir können diesen lustigen Trick nicht mehr machen. Nein! Ein Gag, Mann. 2000, Mann. Ein Bullshit. Ja gut, bringt mir sehr wenig. Nein! Ich wollte eigentlich was anderes machen. Ich wollte eigentlich das machen. Entschuldigung. Alles gut. Hey Leute, sieht aus, außerhalb der Arena gehüpft. Sehr gut. So, passt. Jetzt kommt der Curse. Hat aber noch nicht wehgetan. Okay. Das ist aber in dem Fall gar nicht mal so schlecht, würde ich mal sagen. Weil das bedeutet nämlich, dass ihr einen Zug verliert bei ihren Angriffen und Caster, ihr wisst. Ich denke mal, der Ifrit, der quittet nicht so hart. Ich hoffe zumindest. So, jetzt haben wir sogar zweifachen Charge. Das heißt, 2 Attack-Ups, 2 Angriffe werden wir schon mal abwehren. Wir dürfen ihn nicht verlieren, Mann. Das ist der wichtigste Fight ever, Mann. Schön 4 Hits. Passt. So, dass wir jeden Hit einen Treffer bekommen. Das ist echt eine fiese Taktik. Aber okay. So. Passt. Wir konzentrieren uns auch nur auf sie. Es bringt es anders wurscht. Ich weiß nicht, ob wir dann den Kampf gewonnen haben. Ich denke jetzt mal nicht, aber es ist die bessere Taktik. Au. Au. Okay. Jetzt wieder Around the Calibron. Dick draufhauen und prayen, liebe Leute. Jetzt. BAM! 8000 Schaden. Huiuiui. Wenn nicht, Leute, wir haben Befehl sauer, Mann. Glaubt, nee. Gegen Beryl und so, da gibt's keine Gnade. Da dürfen wir sowas aktivieren. Passt, sehr schön. Zack. Hä? Okay, üble Phase. Die Frage ist, reichen 2 Arztkarten, um die zu killen? Ich verlasse mich einfach mal drauf. Wenn nicht, befehlst aber Karen, liebe Leute, Mann. Das ist echt ein happiger Fight, liebe Leute. So ist Morgi gar nicht. Sehr gut. Lang. Aber ich glaube, wir werden trotzdem sterben. Ja, passt. Sehr gut. Okay, Leute. Beide macht meine Befehlszauber. Können wir irgendwas anderes machen? Nee, ich überlege noch. Ich hätte eine andere Taktik, was wir machen könnten. Könnte man nämlich auch machen. Wenn wir... Warte mal. Ich muss überlegen. Die Frage ist, ob das klappt. Aber ich will es schaffen, oder Befehlszauber. Wenn nicht, resetten wir halt schnell. Ist ja nicht schlimm.
wenn ich jetzt hier drauf war, wir haben eine Brave Chain mache, dann haben wir 100, das könnte hin. Haben wir halt, ja komm, die Karte müsste quitten. Aber 30 EP macht sie nicht so. Hecke lang, wurscht. So, passt. Alles auf diese Karte setzen. Der Burngle, wird uns wahrscheinlich umbringen. Ist ja geht eh weg, genau. Und der Sänger Lambert, Kirschtaria, nicht nur im Trash Talk haben wir sie zerstört, sondern natürlich auch da, wo sie gehört, nämlich in der Battle Arena, Mann. In unseren fetten Dance Moves, Mann. Bam, 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 bam. Ich würde sagen 2-0 Kirschtaria, 0 oder weniger als 0 für Lady, bitte. Alright, the bell rung. Wird sie jetzt auch gelöscht? Wird sie vaporiert? Sehr gut. No, it's leaving me. Wait, come back. Mother's going to be furious with me again. She's going to ask me if I'm like this. I'm like this. The tumbling lost after barges. That makes two fantastic. I knew Answer's prophecy was right. From here on, the 12th prophecy, the one to invest in. All the sides. Where have I seen Tristan before? Oh, I remember now. I know exactly who she is. I saw her 100 years ago, back in Lord Grimmerkin's mansion. Her real name is Bo Von Sif. She was a prostitute in Darlington, and a vampire. A vampire? What in the world was the High Queen thinking? I can't imagine anything more disgusting than living on human blood. No wonder she stinks like sewer. I can only wonder how many humans she sold her body to. The resurrection 100 years ago. Do you remember how Darlington was overrun with corpses? She and Morgan must have been responsible for Darlington destruction and Lord Grimmerkin's becoming a night call. No wonder that damn vampire, the only one who made it out of the place alive. Oh no, you've got it wrong, right? It does. Stop it. Stop it. Dump it, Mother. Mother always knows best. So, what if I suck blood from dead bodies? So what if I'm undead? Darlington wasn't my fault. She's running away! Bo Von Sif is running away! I knew the Queen wasn't thinking straight. Why would she choose a low-class fairy like that as a successor? This turned out to be kind of not. Nicht schlecht, liebe Leute. So, she was lying about everything, huh? I guess that's no surprise. Well, shit. You really handed my ass. You're as good as a third, Maxi. Alter, verschwinde. Wenn die Regel von Müde nicht gelten würde, glaub mir, Mann, ich würde dieses hässliche Grinsen, ich würde jetzt keines zusammen und die würde den Speer sonst wo reinstecken, Mann. Pretty sure there's no way I ever beat you in a master battle anymore. So, what are you gonna do now? Gonna have your lady friend there kill me? Ja! Or are you gonna settle this yourself? Ja! As you can see, I'm totally unarmed now. And I don't have Bo Von Sif to protect me anymore. Seems to me you're not gonna get a better chance to this of me, am I right? Maxi. Ja! Aber wir dürfen es nicht. I don't trust him. He must have something else up his sleeve. Das muss ich aber sagen. Muss ich auch sagen. Gotcha. Too bad. I really thought I could end this here. Looks like you've got an even better nose for danger than Kadoc. Now I'm really impressed. Well, time to show myself out. Besides, I don't see the point in playing with you anymore while Mesh is still missing. So long, Saviors. See you in Camelot someday. Ich frage mich, was passiert wäre, hätten wir ihn angehüpft. Also wie gesagt, das wäre wahrscheinlich eh nicht gegangen wegen Mut und Schutz. True name revealed. Tamlin Tristan, true name. Bo Von Sif. Kill it! Kill it with fire! Drecksvampir, Mann. Aber Hot Vampir, liebe Leute. Hot Vampir. So. Gut. Da das nun aus dem Weg ist, liebe Leute, kommen wir sie nun burnen, liebe Leute. Alter, Mann, ich fand immer noch so kacke, was Hibutwurst angetan hat. Ist mir richtig negativ aufgestoßen. Nun gut, an dieser Stelle machen wir erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Fact und Order. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.